They stole my engine. No engine anymore. Geen motor meer. Alles elektrisch. Totally silence. Oh. Okay, let's go. Right, is elektrisch and je hoort je alles. And people, if you want to talk with each other, keep in mind there are really people who like to listen to the story. Not too loud. Dus wirklich reden miteinander. Passt ein bisschen auf, das sind echt Leute, die wollen hören auf die Geschichte. Ja, also nicht so laut reden. Let's go! Maken we hier. Onderdelen vanaf de Rambler van het oosten naar het westen. Rechts ziet u het Centraal Station, geopend in 1889. Het station is gebouwd op een kunstmatig eiland voor het oude open havenfront. Sinds 1889 heeft het station vele uitbreidingen gekregen om te kunnen blijven voldoen aan het groeiende aantal reizigers. On your right, you can see the Central Station, which was opened to the public in 1889. The station was constructed on an artificial island vanaf het along Rambler the uit old een dode open hoek. harbour Ik front. meld me duidelijk. Since Niemand reageert, 1889, dus ik the kom hier station gewoon has been door. expanded many times in order to keep up with the growing number of travelers. Rechts sehen Sie den Hauptbahnhof, Zentralstation. Eröffnet im Jahr 1889. Der Bahnhof wurde auf einer künstlichen Insel vor der ehemals offenen Hafenfront erbaut. Seit 1889 ist der Bahnhof oft erweitert worden, um der wachsenden Passagieranzahl gerecht zu werden. À droite, vous pouvez voir la Centrale Station, gare centrale, inaugurée en 1889. La gare est construite sur une île artificielle devant l'ancien front portuaire ouvert. Ja, Depuis weet ik. 1889, la gare a subi de Ja, maar het wordt dus nombreuses tijd dat jullie dat extensions ding uit gaan afin luisteren. de Dan pouvoir gaan we. répondre au nombre croissant de voyageurs. This part of the canal passing 7000 Fahrräder. It's just a new attraction, people go into it. This is the entrance to it. Hier is de Eingang. Kijk je, man kan daar zo reingehen. Yeah, it sounds sick, but there are even guided tours going through it. Er gaan zo shit tours door momentan. Yeah, it looks amazing down there. You can walk under the Waxholm station, maar kan onderwater door naar een baan ontlopen. To give you an idea how big it is, the one here on the right was for 3000 bikes. Die hier rechts was voor 3000 varen. Dat is een idee wie groot is dan was. Geef je een idee hoe groot het is onder water. Dit was 3000 fietsen. It's gonna be demolished, daar wordt bald afgerissen. Look at what they're doing with it now. I don't know if anybody's using it. Onderdelen vanaf de fietsstalling en die wil door de Haarlem aan de Singel in. Will you sing a song like in Venice?
No. You don't want to hear me sing, then everybody dies. The last thing what I'm going to do. Vele Amsterdammers hebben fietsen. Fietsen is een van de snelste manieren om door de stad te reizen. Vandaar dat u ook zoveel fietsen overal geparkeerd ziet staan. Het is één van de grootste parkeerproblemen in Amsterdam. Dagelijks haalt de gemeente honderden fietsen weg die niet verkeerd geparkeerd staan. Er zijn meer fietsen dan inwoners in Amsterdam. Many residents of Amsterdam have bicycles. Cycling is one of the fastest ways to travel across the city. That is why you can see so many housing blocks hundreds that have been parked improperly. Amsterdam has more bicycles than residents. Wer in Amsterdam wohnt, besitzt ein Fahrrad. Radfahren ist eine der schnellsten Möglichkeiten, die Stadt zu durchqueren. Deshalb sehen Sie auch überall so viele geparkte Fahrräder. Es ist eines der größten Parkprobleme in Amsterdam. Jeden Tag entfernt die Gemeinde Hunderte von Fahrrädern, die falsch geparkt sind. It's quite sick over here. Everyone has signs, forbidden parking space. Everybody is parking it here. Jeder parkt das Fahrrad hier. Und dann findet man das fremd nachher, dass die Gemeinde all die Fahrräder weggenommen hat. And you find it strange that the government takes all those bicycles away. 5,000 Fahrräder stehen hinter Sloterdijk. 17,000 bicycles are standing together behind Sloterdijk. 17,000 fietsers daar al in ontslag genomen. En dat is alleen maar van de laatste 3 maanden. Want daar, hoe langer het staat, hoe sneller het verkocht wordt. Ja, as long as, if it stands there longer as 3 months, it's going to be sold to another city. L'un des moyens de transport les plus rapides pour se déplacer en ville. C'est pourquoi on voit tant de vélos garés partout. C'est l'un des plus gros problèmes de stationnement à Amsterdam. Chaque jour, les autorités embarquent des centaines de vélos qui sont mal garés. Il y a plus de vélos que d'habitants à Amsterdam. One of the most famous houseboats in Amsterdam is the catboat. Here on the right, there he is. Daar is de katsenmuseum. Kijk, deze boot. Look there. So sad. Meow. Around 30 cats on board, 130 cats. You can visit it if you want to. Catboat.com or poeseboot.nl and you find the tickets. Puss in Boots. Das Haus nach Nord, wenn das nicht gechippt ist, dann geht er noch in Nord. Dann muss man schnell sein, sonst ist der Katz nicht mehr Katz. Okay. Es gibt hier zu viele Katzen. Zu viele Katzen, ja, das gibt es in allen Städten. Wahnsinn. Don't they have these on? See that Joyce the Sunday? We waren nu op de Singel. Dit was de westelijke stadsgrens tot ongeveer 1585. Het was eerst een kanaal dat de Amstel met de zee verbond en beschermd werd door sluizen. We are now sailing the Single. Until about 1585, this was the western city boundary. It was originally a canal connecting the Amstel to the sea, and it was protected by locks. Wir fahren jetzt auf der Singel. Sie war bis etwa 1595 die westliche Stadtgrenze. Es war zunächst ein Kanal, der die Amstel mit dem Meer verband und durch Schleusen geschützt war. Nous naviguons maintenant sur le Single. C'était la limite occidentale de la ville jusqu'en 1585 environ. C'était d'abord un canal qui reliait l'Amstel à la mer et était protégé par des écluses. Time, there was no functional system of locks, which meant that prisoners were spared in water up to their waist during high tides. Die Brücke vor Ihnen ist die Doornschluis. Sehen Sie ein ehemaliges Gefängnis, das sich in dieser Brücke befand. Sie müssen bedenken, dass es zu dieser Zeit noch kein vollkommenes Schleusensystem gab und es geschehen konnte, dass die Gefangenen bei Hochwasser bis zur Taille im Wasser standen.
Le pont devant vous est la Torenplage. La partie gauche du pont est constituée par une ancienne prison du XVIIe siècle. Yeah, that's on the left in the corner, that's the links in the Eckert That's the only thing which you can see here. Look on the right if you were looking for the smallest house in Amsterdam, which is still in use. Dat kleinste huis dat nog benut werd, staat hier rechts van ons, dat is rote, the red one. Zie je het? Hier rechts. Het rode, hè? Ja, there lives only one person in it. Daar woont nur een persoon. But not so many. So that's why you try to reserve always your parking space. Yeah. But really, yeah, in the morning, big truck on the street, little car from behind the tree on that spot. In the evening, when you come back, little car behind the tree again, big truck back at that spot. Zo geht das hier, einfach auswechseln. Große Auto auf die Straße, kleine Auto hinter dem Baum auf die Stelle. Abends, wenn man zurückkommt, kleine Auto wieder hinter dem Baum, große Auto auf die Stelle zurück. So hat man immer sein Auto vor die Tür stehen. Let u ook eens op de gevels van de huizen die we hier aan de linker en aan de rechterzijde zien. Er zijn vele soorten gevels, maar de meest voorkomende zijn de trapgevel, de klokgevel, de halsgevel, de lijstgevel en de tuit- of trechtergevel. U ziet dat ieder huis een hijsbalk boven in de gevel heeft. Omdat de deuren en trappen van de huizen in Amsterdam erg smal zijn, gaat, als ze verhuizen, alles door het raam naar buiten en naar binnen. Have a look at the facades of the houses we can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen, Glocken, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hubbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. Regardez les façades des maisons qui se trouvent sur les deux rives. Il existe plusieurs types de façades. Parmi les plus courants, on peut citer les pignons dentelés, les pignons en voûte. Yeah, you can see it also, here on the right there's a little car standing. Tonight there will be a Q5 standing, Audi. There's another one standing behind the tree on the left, which belongs also to the Audi, the electric one. Audi driver, bottles. And then there's more like up there. They have them in a lot of European cities because they're so narrow. Wow. What is this? Why garbage barge in the canal? Waarom een mulbak in de stad? All the garbage trucks, these little garbage trucks, are all electric. Die zijn alle elektrisch. Wenn die stad rausfahren, dauert het ongeveer 4 stunden voordat ze weer daar zijn. They go out of the city, it takes 4 hours before they're back into the city again. They have to drive quite far and then recharge for 2 hours. Die müssen ziemlich weit. Deswegen kippt man jetzt den Müll einfach in den Bak rein. Now they dump everything in that barge. And that's been towed out of the city. Das wird einfach raus. The floating flower markets. Aan de rechterzijde zien we de bloemenmarkt. De markt bestaat uit
platteland naar Amsterdam kwamen. On our right side, we can see the flower market. The market consists of floating flower shops, a relic from the time that flowers were transported to Amsterdam by boat. Rechts sehen wir den Blumenmarkt. Der Markt besteht aus schwimmenden Blumengeschäften. Ein Überbleibsel aus der Zeit, als Blumen mit dem Boot vom Land nach Amsterdam kamen. À droite, vous voyez le marché aux fleurs. Il se tient principalement sur de petits bateaux et on peut donc, à juste titre, parler d'un marché aux fleurs flottant. Yeah, people don't forget that Amsterdam Center is a tourist city. This is not a flower market, it's one big souvenir shop. Had leider niets meer met bloemenmarkt te doen, het is een riesen souvenirgeschäft. And people, I was amazed. I worked for the police, so I had to call a friend of me. There was somebody here on board who bought black tulip balls. There are no black tulip balls. You buy black tulip balls, but it doesn't say that there are black tulips coming out of it. Was he surprised when they came up? Hela de munt door richting Amstel. Wait a minute, they're red. And blue, and yellow, and white. Careful at low bridge. I know it fits, don't worry, but don't put anything above the roof. That hurts. Wow. But you hear me, yeah? Black tulip balls, not black tulips. You hear the rip-off? Yes. Okay. Will they allow you to take tulip bulbs? Heineken hier links. Verdammt reich. Echt. Het interesseert die totaal niets. Also das fängt an bei 840 Euro pro Person pro Nacht. Ohne Frühstück. It starts at 840 euros per person per night without breakfast. Don't believe me? Look at lerob.com. Schau es ruhig nach. Wahnsinn. Ja, nou, dat functioneert niet meer. Wir sehen gleich noch eins, der funktionierte, aber der war so kaputt, dass man das Ding total ersetzen musste. Die sehen wir gleich. We will see that soon. It's a bit further. Da kann man sehen, was passiert, wenn der Holzfundierung anfängt zu fallen. And you can see what happens when these wooden poles underneath your house start to rot. They stick about 10-15 meters deep, these wooden poles. And as long as it stands under the waterline and staying in the mud, no problem at all. As soon as the water level drops, it starts to rot and it's done. All these houses are now, have all new foundation. Die hebben alle nieuwe fundering. They say it's not moving anymore. I still don't want to live here. This is niet meer beweegt. There is one sold. This is no joke. I have sometimes people on board, very important people, VIPs. Blind Queen, the house to the right of the hotel, the crookiest of all. It's just been sold for 3 points. Ah, he's living on the houseboat. Okay, switch over to another storyline. Liegt der Waterlooplein. Der Platz wird jetzt größtenteils durch das Rathaus und das Operngebäude, die Stopera, eingenommen. Hier befand sich früher das Zentrum des jüdischen Viertels. À gauche, vous voyez la place de Waterloo, où se dresse actuellement le nouvel hôtel de ville et l'opéra. Autrefois, la place était le cœur du quartier juif.
De brug die we nu voor ons zien is een van de oudste bruggen van de stad. Deze in het begin van de 17e eeuw opgetrokken brug herinnert door zijn naam aan de nog smallere brug die hier vroeger was. The Rambler, or Skinny Bridge, we see ahead of us now, is one of the oldest bridges in the city. This bridge, that was constructed in the early 17th century, commemorates the even narrower bridge that was located here before that. Die magere Brücke, die wir jetzt vor uns sehen, ist eine der ältesten Brücken der Stadt. Diese Beginn des 17. Jahrhunderts errichtete Brücke erinnert durch ihren Namen an die ursprüngliche, wesentlich schmalere Brücke, die sich davor an dieser Stelle befand. Le Martre Breu, que vous voyez devant vous, est un des plus vieux ponts de la ville. Construit au début du XVIIe siècle, ce pont évoque par son nom le pont remporté. Cannot find what I want. Ah, there he is. Rechts, de Hortus Botanicus. Het bestaat sinds 1682 en er bevinden zich bijzondere planten. Door een enkel koffieplantje dat uit de botanische tuin in Zuid-Amerika geplant is, komt nu alle Arabica koffie uit Zuid-Amerika. To your right is the Hortus Botanicus. This botanical garden was founded in 1682 and it features many extraordinary plants. Because of a single coffee plant for the botanical garden, planted in South America, all Arabica coffee is now grown in South America. Rechts liegt der Hortus Botanicus. Er beherbergt seit 1682 außergewöhnliche Pflanzen. Von einer einzigen Kaffeepflanze, die einst in einem botanischen Garten in Südamerika gepflanzt wurde, stammt jetzt aller Arabica-Kaffee aus Südamerika. À droite, vous voyez le Hortus Botanicus, un jardin botanique de réputation mondiale. We had a lot of young birds. Sluis, eine der 16 ehemaligen Seeschleusen Amsterdams. Nous pénétrons maintenant dans le Nieuwe Herengracht par l'écluse de Rambler. Yeah. And this is the bridge where I was talking about. Brand new. It's not even finished yet. There has to be these rounds on it. We know because what we saw by the other bridge. They, when the old bridge was here about a year ago, they tried to spray off the paint, sound blasting. That blasted straight through the metal. Oh, wow. Can you imagine there were even trucks driving over it? Yeah. Tegen waren hier die brug aan het stralen, die hebben gelijk door die staal gestraald, door die metaal weggestraald. This is an exact copy, even the bolts are exact copy. Zelfs die bolzen, die klinknagels sind, het is alles neu. Sit down, relax. Then you are alone, smoking a joint. You're getting sick, stop smoking it, done, end of story. 2-3 hours later, no problem anymore. You sit with 20 persons together on a boat, smoking a joint. How to ruin your holiday. You want to stop smoking, you're still inhaling it. Oh my god. Ooh. Wow. No, that's nothing for me. Yeah, Schifvaartsmuseum, Ships Museum. Not the Maritime Museum for our English guests. In every guidebook from the English, this is written as Maritime Museum. That's in Rotterdam, not in Amsterdam. Buy your ticket over the internet. Really, do it. For every museum in Amsterdam you can buy tickets over the internet. Just to be sure that this museum is open. Jetzt das Museum geschlossen um 2 Uhr. Dann wird man alle rausgeschmissen, weil da hat einer das ganze Gebäude abgemietet. Wahnsinn. Crazy. Ah, lekker zwemmen. View gets better. Als hij het ook weer besser. Beautiful ship, isn't it? Sehr schönes Schiff, toch? Ja. Oh my
my god. The ship looks very real, but it is a replica. Het is een replica. Het is geen kopie. Don't make that mistake. Architect Renzo Piano. Het lijkt op het schip, maar het moet de spiegeling voorstellen van de eitunnel. Het Nemo is gebouwd op de ingang van de eitunnel die Amsterdam Centrum verbindt met Amsterdam Noord. On your left, you can see the Nemo Science Museum, designed by the famous architect Renzo Piano. It looks like a ship, but it is meant to be a reflection of the eye tunnel. The Nemo was built on the entrance to the eye tunnel, connecting the center of the city with Amsterdam North. Links sehen Sie das Nemo, das Science Museum nach dem Entwurf des berühmten Architekten Renzo Piano. Conçu par le célèbre architecte Renzo Piano. Il ressemble à un bateau, mais il doit représenter le reflet de l'Eitunnel. Construit à l'entrée de l'Eitunnel qui relie le centre d'Amsterdam au nord d'Amsterdam. Yeah, it's an amazing place here on the right to relax or to get something to eat. It's really a good restaurant. Nothing special, but it's perfect. Niets speciaals, einfach perfect. Direct zeg. Hanneke's Borrel heißt es. I think they should tell you the real story about this building. It was much better. About 35 years ago, Renzo Piano was here on a small boat, on a saloon boat, going around the place 20 times. Walked into the tunnel, came out of it, and only made a drawing. And on this drawing you could see that the tunnel was going down, the water is the mirror, and the building goes up. You have to make reservations. Hier muss man reservieren. Omhout en Medimax, Moltje, Pokrestaurant. Deutschland kennt das auch mehr und mehr. Hier fast in jedem Dorf finden wir das. Nearly in every village you find one. There's also a pancake bakery here, Franco restaurant. Gives you auch and people pancakes with chocolate paste is not typical Dutch. Dat is niet ons ding. I still don't understand those waffles drowned in chocolate paste. How can you eat them? Sea Palace, floating Chinese restaurant. It looks good. Euros. Perfekt. Perfekt. Joint rauchen auf dem Dammrad, das ist Rotlichtviertel und da ist es verboten, es auf den Straßen zu rauchen. Es ist 140 € die Knolle, dann weißt du Bescheid. On the right, a building where we are all amazed about that it's still open. Hier staan we alle dat das ding nog geöffnet is, DoubleTree by Hilton. It's slowly falling apart. Het fällt langzaam auseinander, kijk. How many bricks are missing? Yeah, it sounds crazy, but they had to use an environmentally friendly glue to fix the stones to the concrete. The only problem is it lets loose when it gets wet. The roof was off. I told you already, I worked for the police and I really helped them. Shut up. Flying rats. It's not over. Vliegende ratten. No. I really couldn't help it. I had to help them out. Police tried to pull him out. This was impossible. He was stuck under the bridge. 20 centimeters. The boat has to go 20 centimeters down to get him away from the bridge. And I had 40 young guys out of Germany on board. And I let them all step over on that little boat to get him down. On the right, cafe, restaurant, Loetje. What is Loetje for a restaurant? Nobody knows, so that's why it's never busy. But these are the better steakhouses, people. Das sind die besseren steakrestaurants. Die sind vielleicht etwas teurer, aber 10-mal besser als the rest. And maybe a little bit more expensive, but 10 times better as the rest. It's a huge keten. You find them for the whole country again. Every big city has one. Serious warning. If you walk along the streets, I think you saw it that I sent somebody in a wheelchair away. That's not a cripple. Not at all. That's just one of the pickpockets. And it sounds sick, but he's been arrested already a few times. That's why I sent him away. I was pissed off about it. He was back again. I didn't see it. Yeah, be careful. He's not the only one.
They're walking also around as homeless people and asking you for money. Leave your wallet where it is and walk on. You just show them where your wallet is. Was daar bitter met over? Der Kerl, die ich gerade weggeschickt habe, im Rollstuhl, war kein Invalide. Das war einfach einer von die Taschendieben. Der kann sehr gut laufen. Ja. Pas daar weer op. Pas daar alsjeblieft mee op. Het is echt geen grapje. Die rolstoel heb ik niet voor niks weggestuurd. Der is zo'n ziemlich oft verhaftet. Komt immer wieder zurück. Klein Mann, chic. We komen nu aan het einde van onze rondvaart. De directie van Rederij Plas hoopt dat deze rondvaart naar u genoeg is geweest en dat u tevreden bent over de wijze waarop de kapitein u heeft rondgevaren. Als u van uw tevredenheid blijkt willen